ilimi ta hannun ƙwararrun malamai, ɗakunan gwaje-gwaje na zamani, koyarwa ta amfani da fasahar sadarwa wato ICT, ba da horo a aikace da kuma kyakkyawan muhallin karatu. Ana karɓar takardun neman shiga National Diploma a fannonin Public Health da kuma Health Information Management. Masu neman shiga dole ne su kasance sun samu kiredit 5 a jarabawoyin WAEC, NECO ko NAPTEP, waɗanda suka haɗa da darussan Turanci, lissafi da ma sauran darussan da suka dace. Ana samun fam ɗin shiga a harabar kwalejin da ke lamba 1 gidan Amba, titin na Asma'u kusa da kwalejin Umaru Ali Shinkafi da ke Sokoto. Domin neman ƙarin bayani ku kira 07038889594 ko 08035834225 ko ku tura sakon email zuwa ga kchsd2027@gmail.com. Kada ku bari wannan dama ta wuce ku gina makomarku a fannin kimiyyar lafiya tun daga yau. Sanarwa magatakardan kwalejin Khalifa ta kimiyyar lafiya da fasaha Sokoto. On the news tonight, NYAC Sokoto coordinator urges core members to undertake impactful personal community development service projects, saying exceptional initiatives could earn state and national honors. Sokoto State Government commences the pre-distribution of fertilizer and other agricultural inputs to farmers across all polling units in Godabao local government area to boost food production and agricultural productivity. Hello and welcome to the nightly news. Thank you for joining us. It is Wednesday, the 5th of August 2026, equivalent to 21st of Safar, 1448 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. President Bola Ahmed Tinubu has approved a new salary structure for members of the Nigerian Armed Forces, with increases ranging from 30 to 80% as a part of efforts to improve troops' welfare and boost morale. The new salary package is expected to benefit about 250,000 military personnel across the country. The new salary structure, which will take effect from September 1st, 2026, was announced in a statement by the President's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Onanuga. Under the approved package, officers above the rank of colonel, including brigadier generals, major generals, lieutenant generals, and generals, will receive a 30% salary increase. Personnel from the rank of colonel down to warrant officer will benefit from a 50% increase, while soldiers from the rank of private to staff sergeant will receive an 80% salary increase. According to the presidency, the new salary structure will increase the armed forces annual wage bill from 660 billion naira to 924 billion naira. President Tinubu said the salary review was approved in recognition of the courage, commitment, and sacrifices of military personnel in the fight against banditry, kidnapping, terrorism, and other security challenges facing the country. He reaffirmed his administration's commitment to prioritizing the welfare of troops and modernizing the armed forces through the provision of modern weapons and advanced technological equipment to enhance their operational effectiveness.
President Tinubu stressed that national security remains a top priority of his administration and assured Nigerians that the government would continue to mobilize all available military and law enforcement resources to protect lives and property across the country. He also urged members of the armed forces to regard the salary increase as a demonstration of the nation's appreciation for their dedicated service and sacrifices in independent Nigeria. Now, the Sokoto State Coordinator of the National Youth Service Corps, NYSC, has encouraged corps members to embark on impactful personal community development service (CDS) projects, stressing that outstanding initiatives could earn them state and national honors. The coordinator gave the charge during the commissioning of a personal CDS project executed by corps member Hajaru Yusha Ojibril at Government Girls College of Arts, Science and Islamic Studies at Illa Sokoto. Aminu Al-Hussein Amanawa has more. To the glory and honor of Almighty Allah and to the benefits of all mankind. Thank you. Represented by Assistant Director Sebastien Bolus, the NYSC State Coordinator described the corps members' commitment to community development as commendable and urged the students to make proper use of the facilities provided while remaining dedicated to their studies. Ajaru has done her best. It is left for us to uphold that which she has done. Upholding it is maintaining it. The principal of the school, Hajia Fatima Abdullahi, described the intervention as timely and expressed appreciation to corps members Hajar Isho Jibril for her contribution to improving the learning environment. The learning environment and would be very conducive. I really appreciate what she did. Earlier, the corps member Hajar Isho Jibril said her decision to execute the project follow consultations with the school's management to identify its most pressing need. I come to understand that yes, if each one of corps member can at least find one or two of the community need, then inshallah we will see that our community will prosper and we are going to have a lot of progress within our community. Also speaking at the ceremony, Alhaji Muhammad Chedi, Alhaji Buhari Umar, a project partner, and Shafatu Abubakar Zaki commended the initiative, describing it as a valuable contribution to enhancing teaching and learning in the school. The project featured the commission of 5 white tiles writing boards, the renovation of 2 classrooms, and the distribution of high care products. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Now, Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, has approved the posting of honorable commissioners, special advisors, senior special assistants, and permanent secretaries as part of efforts to strengthen governance and enhance service delivery across the state. According to a press release issued by the Office of the Director General, Government House, Sokoto, said the affected officers are Honorable Balarabe Kadadi, who was moved from the Ministry of Culture to the Ministry of Youth and Sports, while Dr. Bashir Achida was posted to the Ministry of Budget and Economic Development as commissioners. Noura Shehu Tangaza was posted to the Ministry of Environment, while Engineer Mustafa Kofar Marki was transferred from the Ministry of Youth and Sports to the Ministry of Culture. The governor also approved the postings of the following special advisors: Garba Muhammad Sabon Birni, posted to Legislative Matters; Muhtari Bello Abdulrahman to Environmental Sanitation Matters; Shiitu Muhammad Bello to Corporate and Social Responsibility; Alhaji Tukur Sanyinna to Domestic Affairs; Alhaji Abdullah Hijabo to Economic Planning; Mamman Aliu Salihu to Tourism; and Farouk Kulabo to Political Matters.
Similarly, 3 senior special assistants were posted. They include Jummai Bello Kwari, who will oversee women and affirmative action, Nana Mamman Nasarawa, assigned to women stakeholders engagement, and Mr. Emmanuel Okereke, who was posted to residents community enlightenment. The postings also affected permanent secretaries and acting permanent secretaries. Aliyu Laden Isa was redeployed to the Ministry of Women and Children Affairs, Usman Arzika Bodinga to the Ministry of Skills Acquisition and Entrepreneurship, Ismaila Ibrahim Binji to the Ministry of Higher Education, Buhari Umar to the Ministry of Budget and Economic Development, Muhammad Bello Yusuf to the Department of Security, Aliyu Magaji to the Ministry of Special Duties, Abdullahi B. Muhammad to the Ministry of Solid Minerals, Musa Muhammad to the Ministry of Transport, Sida Al-Mustafa to the Ministry of Youths and Sports, Hadiza Galadima to the Ministry of Science and Technology, while Jibril Saadu was posted to the Ministry of Home Affairs. The statement, signed by the Director General of Media and Publicity, Government House Sokoto, Abubakar Bawa, said the postings take immediate effect. And in case you're joining us now, don't forget you are watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. Now back to the news. The Sokoto state government has commenced the free distribution of fertilizers, improved seeds, herbicides and insecticides to farmers across the following units in Gwadabawa local government area, reaffirming its commitment to boosting agricultural productivity and enhancing food security. Our correspondent, Ibrahim Ahmad Aiken Allah, has the details. Addressing farmers and other stakeholders shortly before the commencement of the distribution, the coordinator of Gwadabawa local government area, Professor Taru Ahmad Sifawa, said the fertilizers and other agricultural input will be distributed free of charge to farmers in every fallen unit across the local government. Professor Sifari affirmed the commitment of the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, to implementing people-oriented projects across all sectors, not only in Gwadabawa local government area but throughout the state. He called on the people to continue supporting the Governor's administration to enable him to sustain the state's developmental strides. The chairman of Gwadabawa local government area, Alhaji Ibrahim Aliyu Sakamaru, described the occasion as a historic day for farmers in the area, saying the distribution of fertilizers and other farming input reflects the governor's commitment to improving the welfare of the people. He commended the governor for consistently prioritizing the needs of the masses and cautioned beneficiaries against selling the commodities. In his remarks, the district head of Gwadabawa, Alhaji Muhammad Lawal Zayyana, reiterated that the fertilizers and other agricultural inputs were not meant for sale. He added that traditional rulers had directed their representatives across the various communities to ensure that farmers complied strictly with the objectives of the initiative. Also speaking, the APC chairman in Gwadabawa local government area, Alhaji Mainasar Gwadabawa, said the primary objective of the intervention was to ensure that the commodities reach grassroots farmers so they could benefit from the dividends of democracy. Speaking on behalf of the security agencies, the divisional police officer of Gwadabawa, Aminu Yusuf Musa, warned that anyone found selling the commodities will face the full weight of the law. Some of the beneficiaries interviewed expressed satisfaction with the transparent distribution process,
conducted by the coordinator, and commended Governor Ahmad Aliyu Sabkot for providing the commodities free of charge. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Now, in a demonstration of support for Governor Ahmad Aliyu's ongoing efforts to tackle insecurity, the All Progressive Congress APC senatorial candidate for Sokoto East Zone, Alhaji Umar Ajia Isa, has sponsored the clearing of sections of the Gundimi forest along the Isa Sokoto highway to complement government measures aimed at denying armed bandits safe havens. The forest clearing exercise forms part of community-driven efforts to strengthen the Sokoto state government's security strategy, which focuses on supporting security agencies, encouraging community participation, and adopting proactive measures to restore lasting peace in areas affected by banditry. The exercise, sponsored by Alhaji Umar Ajia Isa, has coordinated by the chairman of Isa Local Government Area, Honorable Sharif Abubakar Kamarawa, who led residents and volunteers in clearing identified sections of the Gundimi forest along the Isa Sokoto highway. The initiative was aimed at eliminating suspected bandit hideouts, improving visibility along the highway, and making it more difficult for criminal elements to carry out ambushes and other attacks on commuters. Among those who participated in the exercise were the Sarkin Gobir of Isa, Alhaji Nasiru Umar Ahmad II, the APC chairman in Isa local government, Alhaji Garba Araga Isa, former sole administrator of Isa local government, Alhaji Isa Muhammad Dandela, Alhaji Sani Murtala, Umar Muhammad, Ubandawaki Isa, councillors representing the 10 wards, community elders, youth groups, and a large number of residents. Sokoto State Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir was among hundreds of dignitaries, relatives, and sympathizers who attended the funeral prayer of the wife of the Vice Chairman of Wamako Local Government Area, Honorable Abubakar Gushe, who died in the early hours of Wednesday at a private hospital in Abuja. The funeral prayer was led by the Chief Imam of Wamako Juma at Max, Imam Shehu Arda Wamako, in Wamako Town. Okasha Tusani reports. Hajia Rashida Abubakar Gushe died at the age of 40 after a brief illness at a private hospital in Abuja. Shortly after the burial, the Sokoto State Deputy Governor, Engineer Idris Muhammad Gobir, who represented Governor Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, described her death as a shocking but said it was the will of Allah who has appointed a fixed time for every soul. He condoled the father of the deceased, the district head of Wamako, Alhaji Ahmad Baradi Wamako, her husband, Honorable Abubakar Goshe, and the entire family. He prayed to Almighty Allah to forgive her shortcomings and grant her Jannatul Firdaus. Special prayers were offered by Malam Muhammad Dangande Wamako, who prayed for Allah's forgiveness and mercy of the late Hajia Rashida Abubakar Goshe. The deceased is survived by her husband, Honorable Abubakar Goshe, and 6 children. She was laid to rest in accordance with Islamic rites. Among those who attended the funeral prayer were the members representing Wamako Federal Constituency, Honorable Ahmad Abdullahi Kalambaina, and Sokoto North and Sokoto South Federal Constituency, Honorable Bala Abubakar III, members of the Sokoto State House of Assembly,
The Secretary to the State Government, Alhaji Muhammad Sif, the Chief of Staff, Alhaji Aminu Halilu Dikko, local government chairman, permanent secretaries, traditional rulers, government officials, politicians, Islamic scholars, and other sympathizers. Kasha Tusani, Alu TV News. Thank you, Oshkasha Tusani. And that is it for news tonight. But before we leave you, let's take a quick look at tonight's top stories again. Topping our recap, the NYAC Sokoto State Coordinator has urged core members to undertake impactful personal community development service projects, saying exceptional initiatives could earn state and national honors. Also tonight, the Sokoto State Government has commenced the free distribution of fertilizers and other agricultural inputs to farmers across all polling units in Godabao local government area to boost food production and agricultural productivity. And from the newsroom, that is your update. I'm Rahma Haruna Berniwa, with the team led by the news editor Bashar Abubakar. Thank you for spending your evening with us. Have a pleasant night. mai kula da shirin yi wa ƙasa hidima a jihar sokoto ya ƙarfafa gwiwar masu yi wa ƙasa hidima da su aiwatar da ayyukan cigaban al'umma na ƙashin kawunan su, yana mai cewa fitattun ayyuka na iya ba su damar samun lambobin yabo na jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Gwamnatin jihar sokoto ta fara rabon takin zamani kyauta da ingantattun iraruwa da magungunan kashe ciyawa da ma kwari ga manoma a dukkanin rumfunan zaɓe na ƙaramar mulkin gwadabawa, domin dai ƙara yawan amfanin gona da bunƙasa harkokin cimaka a cikin al'umma. To jama'a assalamu alaikum, barka da yau da kuma kasancewa tare da labaran Alu TV daga nan jihar Sokoto cibiyar dole Usmaniya. Yau dai muna wato 5 ga watan Agustan shekarar 2026 wanda ya tamka da kwanaki 21 ga watan safar hijirar fiye halitta daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Bakar Toba tare da fassarar labaran.
Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da sabon tsarin albashi ga jami'an rundunar sojin Najeriya, inda a ƙara musu albashi da kaso tsakanin 30 zuwa 80 cikin 100 domin da ya inganta jin daɗinsu da ƙarfafa musu gwiwa. Sabon tsarin dai zai amfani kimanin sojoji 250,000 a faɗin ƙasar nan, kuma zai fara aiki daga 1 ga watan Satumbar shekarar 2026. A dai ƙarƙashin sabon tsarin dai an bayyana cewa jami'an da suka daga mukami na kanar zuwa sama za su samu ƙarin albashi na kaso 30 cikin 100, daga kanar kuma zuwa warrant officer za su samu ƙarin kaso 50 cikin 100, sojoji daga private zuwa staff sergeant za su samu ƙarin kaso 80 cikin 100. Fadar shugaban kasa ta ce sabon tsarin zai kara kudin albashin soji na shekara daga naira biliyan 660 ya zuwa biliyan 924. Shugaba Tinubu ya bayyana cewa an yi wannan ne domin girmama jarumtaka da sadaukar jami'an soji wajen yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane, ta'addanci da sauran dimbolin tsaro. Ya kuma da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kula da jin daɗin soji tare da samar musu da makamai da fasahohin zamani domin da ya karfafa ayyukansu da kuma tunkarar matsalar tsaro gadan-gadan. To nan kuma mai kula da shirin yi wa ƙasa hidima a jihar Sokoto ya karfafa musu masu yi wa ƙasa hidima da su ganar da ayyukan ci gaban al'umma na ƙashin kawunansu. Yana mai cewa fitattun ayyuka na iya sa su samu lambobin yabo daga jiha zuwa ma ƙasa. Ya dai bayyana hakan ne yayin kaddamar da aikin nan na personal CDS da Hajaru Yasha'u Jibril ta aiwatar a makarantar kwalejin 'yan mata da ke Arkilla. Wakilinmu Aminu Alsaini Amanawa na kallai dauke da cikon wannan rahoton. To the glory and honor of Almighty Allah and to the benefits of all mankind. Thank you. Jami'in shirin na masu makasa hidima na NYSC a jihar ta Sokoto, wanda ya samu kulcin mataimakin darakta Septim Bolos, ya yabawa namijin kokarin irwa kasa hidiman a kan wannan kokarin nata, inda bukaci ɗaliban da su kasance masu amfani da abubuwan da aka samu su domin amfanin su wajen karatu. CDS yana ɗaya daga cikin programs mu na NYSC wanda yake a musamman saboda inganta inda kofa ya samu kanshi, zai duba ya waiwa ya duba ga inda zai iya taimakawa. Da take magantawa shugaban makarantar Hajiya Fatima Abdullahi ta bayyana wannan kokarin a matsayin wanda ya zo daidai lokaci, inda ta jinjina wa namijin kokarin mai yi wa ƙasa hidimar Hajar Yasha'u Jibrin bisa kokarinta na ganin ta taimaka domin samar da muhallin karatu. Ana godiya Allah ya sa mu samu ire-irenta, ire-iren Hajaru da yawa, saboda sai su dan su taimaka ma al'umma. Tun da farko da take magantawa 'yan rema ƙasa hidiman Hajar Yasha'u Jibrin ta bayyana cewa ɗaukar matakin ya biyo bayan tattaunawa da hukumar makarantar, wanda suka bayyana musu ɗaya daga cikin manyan bukatun abubuwan da makarantar ke bukata. Nake samun principal nake ce mata ina so zan zo in karantar da yaran da ake kulawa da kai, sai ta ce min to da dai zan bincika cikin makaranta akwai wasu abubuwan da suke bukata. So da muka je da ita na zagaya sai na ga lalle wannan abun da ya kamata in yi sai dai in kara a kai. A kalamansu daban-daban Alhaji Muhammadu Cedi, Alhaji Buhari Umar da ma Shafa'atu Abubakar Zaki, dukkaninsu sun yaba namijin kokarin mai yi ma ƙasa hidiman, wanda suka bayyana cewa ba makawa zai taimaka wajen sha'anin koyo da kuma koyarwa. Yayin taron dai an kaddamar da allunan rubutun na tiles tare da azuzuwa guda biyu da mai yi ma ƙasa hidiman ta gyara, tare da ilmantar da ɗalibai 'yan aji 3 akan yadda za su kula da kansu, tare ma da ba su maganin kula da kawunan nasu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To nan kuma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya amince da sauya wuraren aiki na kwamishinoni masu ba da shawarar musamman, manyan mataimaka na musamman da kuma manyan sakatarori. Matakin dai na daga cikin kokarin gwamnati na karfafa shugabanci da kuma inganta ayyuka na hidima ga al'ummar jihar Sokoto.
a cikin wasu sanarwa da ofishin babban daraktan yaɗa labarai na fadar gwamnatin jihar Sokoto ya fitar, inda bayyana cewa honorable Larabe Kadadi an mayar da shi daga ma'aikatar al'adu zuwa ma'aikatar matasa da wasanni, yayin da aka tura Dr. Bashir Acida zuwa ma'aikatar kasafin kuɗi da bunƙasa tattalin arziki a matsayin kwamishina. Haka zalika an tura Nura Shehu Tangaza zuwa ma'aikatar muhalli, yayin da injiniya Mustapha Kofar Mulki aka mayar da shi a ma'aikatar al'adu. Gwamnati kuma ya amince da nada masu bada shawara na musamman da suka hada da Garba Muhammad Sabon Birni akan harkokin majalisa, Muktari Bello Abdulrahman akan batocin muhalli, Shitu Muhammad Bello akan harkokin alhakin kamfani da zamantakewa, Alhaji Tukur Sayinna kan harkokin cikin gida, Alhaji Abdullahi Jabo kan tsare-tsaren tattalin arziki, yayin da Mama Aliyu Salihu kasance kan harkokin yawan buɗe idanu, sai kuma Faruku Labbo a matsayin mai ba da shawara akan harkokin siyasa. A ila an sauya wuraren aiki na mayan mataimaka na musamman suka hada da Jummai Bello Kwari za ta kula da harkokin mata da tabbatar da daidaito, yayin da Nana Muhammad Nasarawa za ta jagoranci hulɗa da ƙungiyoyin mata, sai kuma Mr. Emmanuel Okereke ka tura shi akan wayar da kan zauna al'umma. Sauye-sauyen da sun kuma shafi sakatorin, wato mayan sakatori da dashin sakatorin dindindin, inda Aliyu Laden Isa aka mayar da shi a ma'aikatar harkokin mata da yara, yayin da Usman Arzika Budinga ya zuwa ma'aikatar koyar da sana'o'i da kasuwanci, sai kuma Ismail Ibrahim Binji ya zuwa ma'aikatar ilimi mai zurfi, sai kuma Buhari Umar zuwa ma'aikatar kasafin kuɗi da bunƙasa tattalin arziki, Mahmud Bello Yusuf ya zuwa sashen tsaro, inda Aliyu Magaji kasance ya zuwa ma'aikatar ayyuka na musamman, sai kuma Abdullahi B. Muhammad ya zuwa ma'aikatar ma'adanai, yayin da Musa Muhammad ya zuwa ma'aikatar sufuri, sai kuma Sidi Al-Mustapha ya zuwa ma'aikatar matasa da wasanni, inda kuma Hadiza Galadima ta kasance a ma'aikatar kimiyya da fasaha, yayin da aka tura Jibril Sa'adu ya zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida. Sanarwar dai wadda babban daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na fadar gwamnati Sokoto ya fitar, wato Mala Abubakar Bawa, an bayyana cewa sauye na su fara aiki a nan take. To jama'a kada dai ku sha'afa labarin na zamu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke jihar Sokoto. Za ku da iya kasancewa da mu a shafukan mu har zumunta, wato Alu TV a shafin mu na YouTube ko kuma Alu TV News a shafin mu na Facebook. Kazalika za ku iya sauka da manhajar mu ta Alu TV a manhajar Play Store domin da kasancewa da shawarar mu da suka gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran da su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta fara rabon takin zamani kyauta da kuma ingantattun iraruwa da kuma gungunan kashe ciyawa, wato a dukkanin rumfonin zaɓe na ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa da ke jihar Sokoto, da bayyana cewa shirin na da nufin bunƙasa noma, ƙara yawan amfanin gona da kuma tabbatar da wadatar abinci a faɗin jihar nan baki ɗaya. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah a rike da cikin wannan rahoto. Da ke jawabi ga manoma da sauran masu ruwa da tsaki jim kaɗan kafin fara rabon kayayyakin noman, jami'an da ke kula da ƙaramar hukumar Gwadaba Farfesa Taru Ahmad Sifawa ya bayyana cewa za a raba takin zamani da sauran kayayyakin aikin gona kyauta ga manoma a kowace rumfar zaɓe da ke faɗin ƙaramar hukumar. Farfesa Sifa ya sake jaddada ƙudurin gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto na ci gaba da aiwatar da ayyukan alheri da suka shafi rayuwar al'umma a fannoni daban-daban, ba a ƙaramar hukumar Gwadaba kaɗai ba har ma a duk faɗin jihar. Matsakun ka tsare ba ku bari an ka saishe shi ba, to insha Allah gwamna zai ta ba da taki kyauta ga manoma iya lokacin mulki. Ya kuma yi kira ga al'umma da su ci gaba da baiwa gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu cikakken goyon baya domin ta samu damar ci gaba da aiwatar da ayyukan ci gaba a faɗin jihar. Kan wanda ya ba kowa ko naira da sunan a bashi taki. In ka ba da kuɗi kuma wanda ka ba kuɗi ka an su abinka.
nasa jawabin shugaban karamar hukumar Gwadaba Alhaji Ibrahim Aliyu Kamaru ya bayyana wannan rana a matsayin rana mai tarihi ga manoman yankin, yana mai cewa rabon takin zamanin da sauran kayan aikin gona alama ce ta ƙudurin gwamna na inganta rayuwar al'umma. Ya yaba gwamnan bisa yadda yake ci gaba da fifita bukatun talakawa tare da gargaɗin masu cin gajiyar shirin da kada su sayar da kayayyakin da aka ba su. Kira ga jama'a don Allah a yau ku takin gado Allah da kamata. Wanga duk wanda a cikin kwamitin ruwa akwai abubuwan da ya samu ta gwamnati wani gehe. Yau mai gina musu a kan talaka can talaka ga mazajen ga don su aiki da shi. Don Allah jama'a ga taɓa. Wannan taki saboda ga taɓa mai girma gwamna ya ba da kuɗin mota. Yan ka ba ka taki a ba kuɗin mota don kuɗi ake ɗauka. Shi ma da yake nasa jawabi sarkin gobir na Gwadaba Alhaji Muhammad Lawal Zayyana ya sake jaddada cewa takin zamani da sauran kayayyakin aikin gona ba na sayarwa ba ne. Ya ƙara da cewa masarautar ta umarci wakilanta da ke sassa daban-daban na ƙaramar hukumar da su tabbatar da manoma sun yi amfani da kayayyakin yadda aka tsara domin cimma manufar shirin. Haka kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Gwadabawa Alhaji Mai Nasara Gwadabawa ya bayyana cewa babbar manufar wannan shiri ita ce tabbatar da kayayyakin sun kai ga manoma na asali domin su amfana da ribar dimokuraɗiyya. Da yake jawabi a madadin hukumomin tsaro, DPO na Gwadaba Aminu Yusuf Musa ya gargaɗin cewa duk wanda aka samu yana sayar da takin zamani da kayayyakin aikin noman zai fuskanci hukuncin doka ba tare da sassauci ba. Wasu daga cikin manoman da suka amfana da shirin sun bayyana gamsuwarsu da yadda aka gudanar da rabon cikin gaskiya da adalci karkashin jagorancin coordinator Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa, tare da yaba gwamna Ahmad Aliyu Sokoto bisa samar da kayayyakin kyauta domin tallafawa manoma. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To nan kuma a wani mataki na tallafa wa kokarin gwamnan Ahmad Aliyu na magance matsalar tsaro a jihar Sokoto, dan takarar sanata jami'ar APC a yankin gabacin jihar Sokoto Alhaji Umar Ajiyan Isa ya ɗauki nauyin share wasu sassan dajin gundumi da ke kan wato hanyar Isa ya zuwa babban birnin jihar Sokoto. An gudanar da aikin ne a ƙarshen jagorancin shugaban karamar hukumar ta Isa Honorable Sharif Abubakar Kamarawa, tare da haɗin gwiwar mazauna yankin da masu sa-kai. Manufar da aikin ita ce kawar da wuraren ɓoyewar 'yan bindiga, inganta wato hangen hanya da hana masu aikata laifi samun damar kai hare-hare ga matafiya. Mutanen da masu kalarci aikin dai ciki har da sarkin gobir na Isa da kuma shugabannin jami'ar APC da ke yankin, dattawa, matasa da ma wakilan al'umma. To nan kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir na ɗaya daga cikin ɗaruruwan manyan mutane da suka halarci sallar jana'izar matar mataimakin shugaban karamar hukumar mulkin Wamako wato Honorable Abubakar Oshe, wadda ta rasu a wani asibitin mai zaman kansa da ke birnin tarayya Abuja. Babban limamin masallacin Juma'a na Wamako dai shine wato Imam Shehu Ardo, shine jagoranci sallar ta janazar. Wakilinmu Kashi Sani a dauke da wannan rahoton. Hajiya Rashida Abubakar Goshe ta rasu tana da shekaru 40 a duniya bayan gajeruwar rashin lafiya a wani asibiti mai zaman kansa da ke Abuja. Bayan kammala jana'izar mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Muhammad Gobir, wanda ya wakilci gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, ya bayyana rasuwar a matsayin abin alhini da firgici, sai dai ya ce wannan hukunci ne na Allah, domin kowane rai wata ran zai zama mace. Ya jajanta wa mahaifin marigayiyar hakimin Wamako Alhaji Ahmad Barade Wamako da mijinta Honorable Abubakar Goshe tare da sauran 'yan uwa da iyalanta baki daya. Ya roki Allah madaukakin sarki ya gafarta mata kurakuranta ya kuma sa ta a aljanna firdausi. Malam Muhammadu dan Gandewa Makko ne ya jagoranci addu'o'i na musamman, inda ya roki Allah ya jikanta da rahama, ya gafarta mata ya kuma sanya aljanna ta zama makomarta. Alhamdulillah.
Margayar dai ta rasu ta bar mijinta Honorable Abubakar Goshe da 'ya'ya guda 6. An yi mata jana'iza ne tare da binne ta bisa koyarwar addinin musulunci. Daga cikin waɗanda suka samu halartar sallar jana'izar akwai ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar tarayya ta Kwarewa Mako Honorable Ahmad Abdullahi Kalambaina da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Arewa da Sokoto ta Kudu Honorable Bala Hassan Abubakar na 3. Haka kuma akwai 'yan majalisar dokokin jihar Sokoto, sakataren gwamnatin jiha Alhaji Muhammad Bello Sifawa, shugaban ma'aikatar fadar gwamnati Alhaji Aminu Haliru Dukko, shugabannin ƙananan hukumomi, manyan sakatarori, sarakunan gargajiya, jami'an gwamnati, 'yan siyasa, malamai da sauran masu jimami. Ukashatu Sani, labarun Alu TV. To da fatar Allah ya kanta da gafara mu kuma kyautar mu idan ta zo. Duka da kuma wannan ne labaran suka zo karshe sai dai ka sallama da ku ga tushen muhimman kanunsu. Da farko dai kun cewa mai kula da shirin yi wa ƙasa hidima a jihar Sokoto ya karfafa gwiwar masu yi wa ƙasar hidima da su rinka aiwatar da ayyukan cigaban al'umma na kashin kansu. Haka zalika kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta fara rabon takin zamani kyauta da ingantattun irarowa da kuma magungunan kashe ciyawa a dukkanin rumfunan zaɓe da ke karamar mulkin gwadabawa da ke jihar Sokoto. Duka iyakacin labaran kenan wannan lokaci amurka da suka taimaka labaran suka zo muku musamman ma jami'in da yamar tace labaran da kuma haɗa su a cikin harshen turanci Bashar Abubakar. Ni Abubakar Toba na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya.